Es kann weitergehen mit Let's Play Tales of Xillia. Ich bin es euer MC Muffix. Wir sind hier gerade in der schönen... Wo sind wir denn hier? In der Russala Höhenstraße. Ach Leute, wie wunderschön. Im letzten Part waren wir immer noch in der Forschungsanlage, wo Spirits und Spiriten hergestellt worden sind. Und haben dort endlich nun Balin, den Cousin hier, von Elvin retten können. Was natürlich sehr schön ist. Und nun sind wir auf dem Weg zu der Stelle, wo wir das erste Mal nach Olympus gekommen sind, um dort eine Möglichkeit, hoffentlich zu finden, wieder in unsere Welt, also Rieze Maxia, zurückzukehren. Denn in Olympus, da sind, ihr seht es im Hintergrund, alles Wüste, keine schönen Pflanzen, Leute, da wollen wir nicht sein. Wichtig ist auch noch, im letzten Part haben wir ein kleines Treffen mit Chaos gehabt. Und wie man ihn kennt, Leute, der steht fest an seinen Überzeugungen. Und ich denke, den werden wir nicht mehr überzeugen können, hier von seinem Plan eben alle Spirits zu zerstören, abzukommen. Und zwar, wie gesagt, können wir das natürlich verstehen, weil die Hälfte des Spiels haben wir, was heißt die Hälfte? 2 Drittel unseres bisherigen Abenteuers haben wir genau das versucht, eben Spirits zu zerstören, Leute, aber nun, wo wir wissen, erstens, dass das hier die einzige Möglichkeit ist, für hier die Menschen in Olympus zu leben, haben wir unsere Meinung ein wenig geändert. Und zum anderen ist natürlich auch wichtig, dass wir im letzten Part herausgefunden haben, dass die Spiriten, mit der unter anderem auch Volt, gegen den wir im letzten Part gekämpft haben, kannten wir schon von Celsius hier. Das ist eben diese Technologie, mit der man eben aus Geisterfossilen Geister beschwören kann, dass die ohne Geister zu töten ist, hier Energie erzeugen kann, Leute. Und mit anderen Worten ist das eine bessere Option zu den ach Leute, jetzt wollte ich nochmal ein mystiges Alles machen. Eine bessere Option eben zu den Spirexen, Leute. Aber wie gesagt, Gas, ich denke, den können wir nicht mehr von seinem Plan abbringen, alle Spiriten zu zerstören. Was natürlich nicht gut ist. Und deswegen versuchen wir jetzt, ihn zu finden, aufzuhalten. Das wird so furchtbar, Leute. Ich habe so Angst, Leute. Warum Chaos? Warum nicht nur Musette, Leute? Oder warum nicht nur mal Maxwell? Maxwell haben wir letztes Mal echt locker besiegt. Let me make sure I have this straight. We use boosters to infuse spirit fossils with mana, and then a spyrite is born. Because unlike Spyrix devices, spyrites can use arts without harming spirits. Did you actually take notes while Balin was talking? Yes, but there are still things I don't understand. If there are things you actually do understand, then you're way ahead of me. I bet Teepo'd say, "Hey, you need to study, Leia!" Ah, but after that, he'd probably say, I don't understand any of this either. Probably. Hey, no Teepo impersonations! Ah, he heard us. You're both being rude. Elise, do you understand spyrite theory? Of course I do. Your mana lobe is crazy developed. Is it? You can just look at her and tell that? Yeah, totally. When you build it up, your face gets all defined and smart looking. I have trouble believing that. So you think my face is stupid looking? No, I didn't mean it like that. It is possible. I too felt that my face became more defined after I started channeling spirits. Perhaps the part of the brain that houses the mana lobe also controls the facial muscles. Rowan, you're buying into this nonsense? Then maybe the reverse is true. If we were to strengthen our facial definition, maybe our mana lobes would grow stronger. That could very well be. Let's give it a try. Teepo, you can't just lie to people all the time like that. Okay, I'm sorry. I've never seen prank victims with such strikingly well-defined faces before. Wie sie geschaut haben. Ah, das ist so gut, Leute. Ach, Ron und Milla, die passen dort am besten ab. Ich werde nie die Skits vergessen, Leute. Wo Ron und Milla waren und er gesagt hat, und wo die Milla ihn gestreichelt hat, so über den Kopf so getätscht hat, hast du gut gemacht, Ron. Und er hat gesagt, jetzt fühle ich mich wieder wie ein junger Mann. Ach, ich fühle mich so gut. Ah, Leute, die passen schon super irgendwie zusammen. So, machen wir weiter. Vernichten wir hier die Gegner. Ach Leute, man erhält hier so wunderschön viel Erfahrung. Es ist so schön. Es ist so wunderbar. So, 4000 Erfahrung, Leute. Ah, ganz ehrlich. Da werden wir leicht hier unser Level 80 erreichen, würde ich mal sagen. Was sind wir jetzt hier? Fast schon Level 60 mit allen Charakteren. Passt. So,
Wir wollen mal ein paar mehr Gegner anlocken. Ich würde mal gerne so 3 Gegner anlocken, weil die Gegner sind ja auch noch richtig, richtig schwach, Leute. Das muss man aber auch erwähnen. So, Kampfverbündeter. Sehr schön, Leute. So, machen wir hier gleich ein Urteilstor. Sie haben halt viel Leben. Ja, ihr seht, 11.000 Leben ist jetzt gerade nicht so schwach, Leute. Wenn man sich überlegt, dass gerade mal hier der Bossfight 60.000 Leben hatte. Und dass das hier schon 6 ist und wir hier teilweise gegen 5, 6 Gegner antreten müssen. Wie gesagt, das ist schon echt viel. Aber die Gegner sind halt, also besonders diese Schildkröten, die sind halt echt richtig schön schwach. Ach Leute, das gefällt mir. Und dann, wenn wir hier einen der 4 Geister benutzen, dann ist das eher alles kein Problem mehr. So, weg mit da. Und immer 4.000 Erfahrungen, Leute. Ach, es ist so wunderbar. So, laufen wir. Komm, lock mal ein paar Gegner an. Hallo, meine kleine Schildkröte. So, komm du auch. So, ach, kein Kampfverbündeter. Was seid ihr denn für blöde Schildkröten, Mann? Ich bin enttäuscht von euch. Ihr seid keine coolen Schildkröten, Mann. So, aber die werfen nur mit Stein. Sehe ich das eigentlich immer richtig? Das kommt mir zumindest so vor. So, diesmal machen wir mal wieder Mysteriösen. All beginning must end. Let it be by my hand. Elemental mastery. Ach Leute, ich habe schon mal gesagt, ich kann es mir den ganzen Tag anschauen. Es sieht immer so cool aus. Ah, ist das schön. So, wieder auf Level Up. Jetzt ist sie 59 erst. Ach, sie ist erst Level 59. Boah, ist sie schwach. Nee. So, aber komm, euch Gegner sollten wir noch anlocken. Komm, du bist ein schneller Gegner. Komm, 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 komm. Komm, mein kleiner Vogel hier. So, Kampfverbündeter. Sehr schön, Leute. Ach Leute, die Gegend ist mir echt sympathisch. Schwache Gegner, man erhält 4.000 Erfahrung. Das ist so cool, Leute. Ah, ich sage ja, wir müssen es echt mal versuchen, so 3 Gegner anzulocken. Dann hätten wir wahrscheinlich eh gleich 1 Million Erfahrungspunkte. So. Weg mit euch. Komm. Da haben wir. Und schon wieder Level Up, Leute. Jeder Kampf ein Level Up. So kürzt sich das. Naja, gehen wir jetzt mal in den mittleren Bereich. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Hier schon der Riss. Ja, der wird wahrscheinlich natürlich ganz am hintersten Teil der Straße sein. Sonst wäre es ja viel zu easy. So, da fällt mir was ein. Ah, das ist mir erst gerade eingefallen, Leute. Die Karte von der von hier, Olympus. Wüste. Überall nur Wüste, Leute. Sehr hübsch. Da sah hier Rieze Maxia schon ein wenig hübsch aus. So, komm, mein Kleine. Komm, sehr gut. Sehr gut. Komm, meine kleine Pflanze. Ja, und dann sogar geschockt, Leute. Aber Leute, manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal kommt bei Kampfverbündeter, kommen alle Gegner und manchmal wie hier kommen eben nur so, also eigentlich nur der eine Gegnertyp, Leute. Diese Schildkröten kamen gar nicht. Oh, da kommt wieder, das ist so gut, Leute. Das ist so gut, Leute. Habe ich auch schon mal gesagt. Elvin und Lea, habe ich von Anfang an gesagt, werden so gut zusammenpassen, Leute. Traumpaar. Dann, welches Traumpaar gibt es noch? Natürlich Rowan und Milla. Ganz klar. Da gibt es nicht irgendwie sowas wie eine Altersgrenze. Was gibt es bei denen nicht? Komm, 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 komm. Ich will noch dich anlocken. Ah, jetzt haben wir den nicht bekommen, oder? Schade. So, und wen gibt's noch? Elise und Jude, vielleicht nicht. Vielleicht nicht, Leute. Gibt es auch irgendwie sowas wie Altersgrenze. Egal. So, haben wir Gnome mal wieder raus. Dann nochmal Öffnet. So, und das war's schon. Und schon wieder 4.000 Erfahrungen. Ach, ist die Welt nicht schön. So, aber ich denke, wir werden jetzt mal rumlaufen. Komm, wir haben genug Erfahrung hier geholt. Ein Wächtersymbol, das ist aber sehr schön. Und Geisterklaue, sehr schön. Ach, Leute, Leute, Leute. Wir müssen auch unbedingt mal in die Shops gehen und da wirklich so unser ganzen Geld. Wie viel haben wir denn hier? 354.000, jo. Sollten wir mal hier ausgeben. Und dann mal so richtig, wirklich unser ganzes Geld einfach raushauen, damit die dann neue Waffen drauf haben. Und dann wahrscheinlich haben sie die beste Waffe des Spiels und dann brauchen wir. Wie gesagt, Leute, wir spielen jetzt knapp 30 Stunden, Leute, und seit 28 Stunden haben wir keine Waffe gewechselt. So, Urteilstor. Ah, jetzt habe ich schon wieder gemüsliche Artisan bekommen. Furchtbar. Grausig, Leute. Was machen wir da bloß? So, wir gehen weiter. Und zwar nun in den nördlichen Bereich. Und hier wird doch wahrscheinlich der Rest. Da, Dimensionstest, das ist er sogar. Und die Tatlan-Kluft. Aha, hört sich cool an. So. Wir laufen jetzt einfach mal zum Dimensionstest vor und schauen, was da so auf uns wartet. Ignorieren wir alle Gegner. So, läuft er von uns weg. Achso, es sah so aus, als würde weglaufen. So, komm. Komm, 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 komm.
Hallo. Hallo, ich bin noch hier. Okay, jetzt habe ich sie nicht von hinten erwischt, aber egal. So. Kümmert sich bitte jemand um den, weil die Pflanzen sind fiese, die machen immer so blöde Attacken, die alle treffen. So. Dann mache ich jetzt mal dieses Ades, Leute. Diesmal denke ich dran. So. Dann hauen wir noch hier draus. Ach Leute, Efrem macht so derbe viel Schaden. Es ist so cool. Wenn der Gaius kommt, dann tun wir ihn einfach hier mit den Kraft vier Geister töten, Leute. Kein Problem wird es. Ich glaube, es wird doch ein Problem, Leute. Ich werde. Es ist Gaius. Gaius. Nee, der wird einfach kein Bossfight sein. Der wird von hinten von Musette erdolcht. Und dann kommt Musette. Oh. Nee, dann kommt Vingul, weil Vingul haben wir schon zweimal bewegt. Vingul tut, nee. Musette tut Gaius erdolchen. Vingul tut, Musette erdolchen. Und dann erdolchen wir, Vingul. So, irgendwie. Das wird passen. So. Gehen wir zu unseres, Leute. Das heißt... You don't need to keep protecting me all the time. Let me prove that I can take care of myself. He said he found us sprawled at the foot of this hill. Let's look for a path down. What's that? We must have fallen from there to the bottom of the cliff. Isn't the rift a little small? My guess is it's about to collapse. Jumping back through would be a leap of faith. Count me out! It looks too dangerous! Let's head back to town and figure out another way. Hey, everyone. If you plan on returning to Rieze Maxia, then I think it's time we parted ways. What? What makes you say that all of a sudden? I know that we pulled off a successful spyrite tethering together, and we found out some great news. But I'm afraid the only way to stop Gaius at this point is to fight him. I don't want the way you feel now to get in the way of your true feelings. I agree. If we can't be honest with ourselves about why we're fighting, then there's no point in fighting in the first place. In other words, you want us to make our own decision. It'll be a difficult ride ahead. I guess it only makes sense. Mind if I have some more time to think? At least until you're all ready to leave? Sure, of course. Don't let your current emotions get in the way. I'm almost acting human. Milla? Sorry, it's nothing. Wait, isn't this... Das war doch das Geisterfossil. Man sieht sogar, Leute, ihr seht. Das ist das Geisterfossil, was sie an ihren Beinen hatte, mit dem sie laufen konnte. Okay. Das ist schön, Leute. Okay, das ist super. Jetzt müssen wir, nee, das kann, habe ich beides gesagt? Es ist ein Geisterfossil natürlich. Und dank dem konnte ja die Milla wieder laufen, Leute. Und jetzt scheint es so, als könnten wir so laufen. Ach, Leute, ich hoffe, unsere Party verlässt uns nicht, Leute. Was werden wir bloß von der Elben tun? Ich weiß es nicht. Egal, Leute. Wir hören uns die Skizzen an und dann porten wir uns schnell zur Stadt. There's no way replacing everything Spyrix with Spyrites is gonna be easy as it sounds. In terms of raw numbers, just think of how many Spyrites we'll need. It's true. The spyrites need to be researched, created, distributed. It won't happen overnight. There is much that needs to be done. But if we can't buy more time, the spirits will go extinct. I will buy us time. Maxwell said it himself. If we remove the schism, the mana that it contains could sustain Olympius for a considerable amount of time. And that's what you intend to do? Yes, it is. It's a long road ahead for all of us. But the more pressing problem is Gaius. If we can't stop him, it'll be too late for Olympius. Yeah. Das wird sicher sehr schön und leicht, Gaius aufzuhalten. So, dann porten wir uns jetzt hier nach Triglav. So. Und hoffentlich, jo, sind wir jetzt wieder hier.
Und dann würde ich sagen, müssen die ganzen Freunde im Clan werden. Und der schlimmste Fall ist natürlich, dass wir dann Gaius Gaius, Musette, wahrscheinlich den Chimeriden auch noch, entgegentreten müssen mit Milla und Jyde, Leute. Naja, solange wir einen Jyde haben, haben wir immer jemanden, der uns heilt. So this entire city is powered by Spyrix. Yep. This world turns by stealing energy from spirits. Olympias has been doing that since ancient times. That's why it's rich in spirit fossils and little else. How can everyone be so calm about killing spirits? With so many spirits gone, even nature is starting to disappear. Olympians don't know that spirits create nature, or even that they're alive to begin with. All they know is that their primary energy source is drying up. Yet they're not doing anything about it. We've progressed this far by relying on Spyrix. We can't remake our society overnight. Could you immediately stop using spirit arts if someone told you to? No, I don't think we could. Rieze Maxia couldn't exist without humans and spirits working together to cast spirit arts. Symbiotic coexistence, eh? Must be nice. Maybe we mana-lobeless Olympians are simply destined for extinction. I do suspect that was the destiny Maxwell originally had in mind. But I have no intention of adhering to Destiny's plans. I envy your strength. If you have time for envy, you have time to act. With your actions, this situation can change. Change the entire world, huh? That's not really my style, but maybe just this once. You don't need to keep protecting me all the time. Let me prove that I can take care of myself. Ja, Tepo, Elise, ihr werdet schon mal kommen. Ihr müsst es nicht alle 2 Sekunden sagen. Naja, vielleicht versuchen können wir es ja immer. Was soll schon schief gehen? So, wir gehen kurz in den Objektladen. Ach, wir haben alles voll. Außer ein anderes, was uns fehlt. Trank des Lebens müssen wir... Trank des Lebens? Warum haben wir da so wenig? Ach stimmt ja, also, wir haben ja einmal gegen diesen Special-Gegner da gekämpft, der uns voll viel Leben hier abgezogen hat. So, wollen wir den wirklich erweitern? Ich bin mir nicht so sicher, weil... Ja, er hat jetzt auch nicht so sinnvolle Sachen eigentlich. So, warte mal, wir erweitern... So, was ist denn so ganz moderat? So, 40 Punkte, das sind Level 27. Auf welchem Level sind wir jetzt? 20. Ja, machen wir mal. So. Und jetzt haben wir nur einen Schmankerl dazu. Ach doch, Zitronengummi haben wir jetzt auch noch dazu bekommen. So, schauen wir mal hier. Schmankerl, klar. Eigentlich kein Item, was wir echt gerade brauchen, aber egal. Wundergummi wäre schon eher was wir brauchen könnten und gerne kaufen würden. Welches Level müssen wir dafür sein? Steht natürlich nicht da. Egal, Leute. Das machen wir nicht jetzt. Erstmal gehen wir jetzt hier zu Balens Haus. Und ruhen uns dann aus. Und eigentlich wäre es sinnvoll, wenn wir das Geld in den Waffenshop investieren würden, damit wir neue Waffen hätten. Aber naja, wir haben es 30 Stunden geschafft mit den Waffen. Dann werden wir auch die letzten 2-3 Stündchen schaffen mit den Waffen, hoffe ich einfach mal. So, ja, ich bin hier richtig. Ich sah irgendwie gerade hier so anders aus. So, da ist der Aufzug. Nee, da ist nicht der Aufzug. Da ist der Aufzug. So, dann fahren wir hoch zu Balens Haus. Dem scheint es ja auch jetzt hoffentlich wieder gut zu gehen, nachdem wir ihn hier gerettet haben. Und alles ist super, Leute, würde ich sagen. Dann ruhen wir es aus und hoffentlich werden unsere Freunde hier bei uns bleiben, Leute. Ansonsten wird der Kampf nur umso härter werden. What are you doing, Alvin? Figured I'd stay away, since everyone's so sick of me. Maybe because you're a big fat liar. Yeah, that's just who I am, all right. And what about you, Elise? Wondering what to do? Yeah, I just don't know what the right choice is. Well, you're talking to the wrong guy. I don't know much about being a kid. Never really had a childhood.
So were you a member of Exodus ever since you were just a little boy? Yeah, that's right. I thought it was okay to trick people. When things would go bad, I'd just disappear. I'd take the path of least resistance. I pretty much just did whatever didn't hurt me, that's all. Then, does that mean you won't be going with Milla and Jude? You know what? That kid forces me to wake up and smell reality. They're all just so mature, the way they hide their real feelings about me. Oh, now I get it. You're lonely, aren't you, Alvin? I've never been much for expressing my feelings, I suppose. But even if they do hate me, I have to stick it out. I'm not leaving this time. So does that mean that you really want to be their friend again? I've learned that building real trust with people takes a lot more work than you think. Being a grown-up sounds like an awful lot of pain. It seems like the older you get, the tougher it is to share your feelings with others. Anyway, no one will want to be friends with me until I can make the first move. It's hard, but it sure beats being alone. I wonder what I'm supposed to do now. What do I have to do to become happy? Well, it's different for everyone. You just have to find what works for you. I'm sure you know what you want by now. I guess so. It hasn't been easy, but I've learned a lot traveling with everybody. I know that. I definitely don't want to stop, that's for sure. I want to keep on learning more, and I want to make some new friends. Yeah, that sounds pretty good to me. Some help you are. I told you, I'm the wrong guy to ask about this stuff. Sorry about that, kid. Huh? That's a thank you. I just wanted you to know that from now on, I'm gonna be your friend, okay? How come the kids are the wisest people in this group? Trouble sleeping, young miss? Yeah, I still haven't made up my mind. What about you? I've reached a decision. I have decided to go with them. I see. I wonder if I'm the only one who's still on the fence. You're not alone. Huh? When Lord Klein passed away, I inherited the keys to the kingdom, along with many doubts. But eventually you figured out what to do, right? I used to think that everything works out if you do your best, but I've been proven wrong every time. Does Agria still haunt you? I keep thinking there might have been something else I could have done for her. I know that feeling well. Oh, you mean with King Noctigal? Am I that easy to read? Let me tell you, life does not become any simpler the older you get. But I must say, I am a bit surprised by you. In what way?
I was under the impression that Jyde was the one who occupied your every waking thought. Come on now, don't be silly. Is it obvious? Yes, I'm afraid it is. You know, I once thought that if I became a nurse, that I might find happiness. After all, when Jyde's happy, I'm happy. Simple enough, right? But now, I'm starting to get the feeling that Jyde just might be better off without me. I mean, I don't want to get in his way again, you know? Leah, would you like to know what my reasons are and why I've decided to go along with Jyde and Milla? Are you willing to tell me? I would like to be there to walk with them in the future that they wish to create. That sounds like you. But that's not all. Huh? I plan to take the lead and pull the two of them along behind me. That is my true desire. And I? What do I really want? I think you already know your answer, miss. What I really want is to see Jyde's smiling face again. I suppose that's it. That's a good reason, isn't it? Hey. Don't you want to sit? You've changed. Not really. To be honest, I'm so scared I can't even sleep. I told you before, if we can just dispel the schism, I'll handle everything from there. There's no reason for you to be afraid. Milla! If the schism disappears, so will the temporal crossroads, right? Yes. The destruction of the schism means the death of Maxwell. The temporal crossroads were born from Maxwell and that unique spirit climb, so they will vanish too. Why? Why didn't I realize what's happened to you? I know. You never told me because you wanted me to find my own answer first. Isn't that right? Milla? It was just easier for me that way. Huh? The entity known as Maxwell is essential for the spirits. So they will need a new Maxwell. Then we won't be able to stay together anymore? The sadness of parting is a human emotion. Such emotions no longer apply to me. And there's no other way, is there? Maxwell created me, so perhaps he could restore my human body.
Jyde, is that what you really want? Let's create a new future for all the spirits and people in the world. And let's create it together. Together. Thanks. Gaius! Is Muse with you? Just relax. I've come here to tell you something, and that's all. Then talk. We are ready to commence our operation, to wipe out every Spyrix in Olympias. So your attack from before was just to check whether Spyrites were usable? Exactly. You came here to tell us that? No. Listen. You have a dream for the future of the world that is vastly different from mine. So... You plan to fight us here? This is a piece of Muse's power. The power to slice through space? What of it? Here, I give you a chance to return to Rieze Maxia quietly if you choose to. You'd still offer us a chance to end things peacefully. Gaius, you know full well that we can't walk the same path. Not anymore. So you say. But I wonder if Milla agrees with that. Why should I? What makes you think I've wavered? One can only handle so much. Take Muse, for example. What about her? She is very torn. She has incredible power, yet she knows not how to use it. In hindsight, I was cruel to force such a weak person to become strong so suddenly. You want to save her too, don't you? Along with the rest of my people. Stand down, and I will take over. Your words cannot shake my will, nor can they alter my mission. It remains unchanged, even after all this time. I see. Jyde. Our choices matter. They're meaningful for precisely that reason, because they're our choices. Following the will of others will lead nowhere. That's why our choice right now is more important than our own survival. So Jyde, please. Watch over me so that I stay on my path until the very end. Yes, I promise. Sleep well? Yes. That might have been the best sleep I've had in my entire life. I was dead to the world. I decided I'm coming with you. I won't bore you with my reasons, though. Thanks, Leia. Let's do our best. Yep. I'm coming too. And me 3. I shall accompany you as well. Wouldn't do for the only Olympian here to sit this one out. So you've made up your minds. Then there's something we need to tell you. Check this out. Nifty knife. Gaius brought this to us last night. He called it a piece of Muse's power. Does that mean we could use it to tear open the breach? Looks like it. Gaius truly is inscrutable.
He's mocking us. I don't think so. We might be fighting against one another, but he's a good guy. Nice to see her actually talking to me. Well... I appreciate it. Thanks. You're welcome. It's a bummer there's nobody here to send off the heroes! That shouldn't be a problem. We'll just have to accept that we're unsung heroes. Who needs an adoring crowd? Let's have a pre-battle cheer! If you insist. Couldn't hurt. Make sure to put some feeling into it. Indeed. Here goes nothing. Everyone, let's finish what we started. Und so wie es aussehen wird. Leute, im nächsten Part wird dann das Spiel hier sein Ende finden, Leute. Vielleicht nicht im nächsten, vielleicht auch im übernächsten. Schauen wir mal, wie lange wir uns an Gas aufreiben unter Musette. Leute, es geht auf das Ende hinzu, Leute. Leider müssen wir es so sagen. Aber naja, wir werden sehen, was uns dann so in den nächsten Parts noch erwarten wird, Leute. Ich war's, euer der Sigmafix. Und wir sehen uns bald wieder dann mit dem Finale von Tales of Xillia. Bis dahin dann, euer der Sigmafix.